about 1 hour 45 minutes. So within 45 minutes, what is possible? I like to share with you. It's a great moment. And definitely, the present world. Once again, good evening, everybody. If you can unmute unmute your mic and say good evening. I'd like to hear your voice. The people who are joined over there. Please say good evening, everybody. Yeah, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good See? evening, sir. So anyway, I'm very much excited to hear your voice. In fact, this world, especially the competitive world we are going to, competition in the sense we don't want to explain how it's and how much. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോമ്പറ്റീഷൻസ്. Meantime, we have a lot of opportunities, a lot of organization coming over there, vibrant economy coming over there. Finance world is booming, and everywhere we see the development and growth. And in fact, the industries and MNCs actually is running short of the staffs. Staff means skill wise or skilled staffs or result oriented staffs. Especially from Kerala, we know that Kerala, even though we are educated, we got a high education. Almost every sector we just perform very well, and we got double PGA, PhD, and everything in our hand. Unfortunately, നമുക്ക് നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്കുള്ള പ്രസന്റബിലിറ്റിയോ വളരെ വീക്കാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. If you take around 99% of the student society, if you take all the student society and soon after graduate people, even after graduation, we are not able to speak something about us, and we cannot introduce ourselves. We don't know what is job market and what kind of personality they're looking forward, and what kind of candidate or organization looking for. We're totally confused about it. I have seen most of people attending different classes. ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല ഓർഗനൈസേഷനും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഫീസൊക്കെ അടച്ചത് ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് പോലും ഇന്റർവ്യൂവിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫിനാൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇത് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ ഫിനാൻസ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, CA കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അതൊക്കെയുള്ള ഐ ഡോണ്ട് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു ഡു. ശരിക്കും ഒരു ഫിനാൻസിന്റെ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആണ്, ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഗ്രേറ്റ് പൂൾ ആണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്റർനാഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻ കേസ് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഫിനാൻസ് എക്സ്പേർട്ടിനെ ഈഗർലി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് സ്കില്ലാണ്, ലാംഗ്വേജ് വേണം, പേഴ്സണാലിറ്റി വേണം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം, ആൻഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ല് വേണം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം, അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വേണം, ഒരു ഹൈലി റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു റിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉള്ള അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് ദേ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആരും സ്കില്ലില്ലാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാണ്ടോ ടാലന്റ് ഇല്ലാണ്ടോ ജനിച്ചവരല്ല. Every person has a more than enough talent and skills, but unfortunately, we are not able to study about us. Yeah, we are not able to look into ourselves. Just നമ്മളൊരു ലൈഫ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 99% ഓഫ് ആൾക്കാരും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റഡി മൂവ്മെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 99% നെഗറ്റീവിലാണ്. സോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ, എന്നെ തന്നെ ഹോണർ ചെയ്യാനോ, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനോ, ഒരു സെൽഫ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതായിരിക്കാം കാരണം ഒരുപാട്. ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ എന്റെ സർക്കിൾ, മൈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, മൈ സൊസൈറ്റി, സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ലോട്ട് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിൽ ബി there. That you have to identify why I am not able to present myself. I should be presentable. Every person has this kind of quality. So today I'm telling you how you're going to present yourself as an interview. ഇന്റർവ്യൂയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാവരും പല ഡെഫിനേഷൻ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സ്ട്രക്ചേർഡ് മീൻസ് ദ വേ പ്ലാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇന്റർവ്യൂ മേ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഇൻഫോർമൽ, but the candidate
should speak very formal. As interview one very informal way, very friendly the person wants to find out any negative traits in us, our negative gestures, negative attitude, negative view, negative words, negative feeling. ഒരു വ്യക്തി നമ്മോട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി സംസാരിച്ച അറിയാതെ നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസിലും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവർ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് why we are there to get a selector. So we should speak formally, we show our manners, behavior, attitude, positive attitude, and we should be able to prove it. I am the right candidate sitting in front of you. നിങ്ങളാണ് റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് അവരിലേക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പം സ്ട്രീറ്റിലാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഐ ആം ദ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടും ഫ്യൂച്ചറിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയോടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ബേസിലോട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് സൊസൈറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90% സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റബിൾ ആകാനോ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ. ഇൻ കേസ് വെൻ ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇന്റർവ്യൂ, അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക. നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നും നമുക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണെന്നും നമ്മളെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് പറ്റുക, എന്തൊക്കെ ജോബ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കില്ലിന് പറ്റുക, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പറ്റുക. നമ്മൾ സിംപ്ലി പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ഹൗ യു ബിക്കം പാഷനേറ്റ്, വൈ യു ബിക്കം പാഷനേറ്റ്, what do you know about industries, and what kind of traits and quality skills do you have? This is a very important factor. Before you attending any interview, before you preparing any interview, study about your industry, you are the product, you are the marketable product, you are going to sell yourself. So നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങൾ, അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആണ് സോർട്ട് അനലൈസ്. സോർട്ട് അനലൈസ് ഫ്രഷേഴ്സിനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നല്ല. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിളും ഹൈലി ടാലന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോലും ഡേ ടു ഡേ ഡൂയിങ് സോർട്ട് അനലൈസ്. ഈ സോർട്ട് അനലൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാവലിംഗ് വിതിൻ അസ്. നമ്മളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, നമുക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ്, നമുക്കുള്ള ത്രെട്ട് എന്താണ്. അതാണ് ശരിക്കും SWOT. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 days പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതോ എന്നല്ല, ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാം. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വീക്ക്നെസ് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പഠിക്കാം. എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഹിസ്റ്ററി, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗ്രോത്ത്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, എന്തൊക്കെ ജോബ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആ ജോബിലുള്ള സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വാട്ട് ഐ ഹാവ്, മൈ സ്കിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി മാച്ച് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. If I have this kind of, or do I have this kind of skill match with this organization? You'll have to identify yourself. So your communication skill, your knowledge and content level, your attitude and emotional conscience, and how you can work under pressure, why you're different from others, and why you feel that you should be the you must be the very suitable candidate for that organization. What do you know about the organization? What kind of responsibility, what kind of role you are going to have in that particular profile? What in-depth knowledge, the excessive knowledge, how much do you have? These things നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, ആൻഡ് തേർഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു CV ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ CV-യിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ CV-യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് CV-യും കവർ ലെറ്ററും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം CV പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, മൈ ടൈം ഈസ് വെരി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് വൺ. So I make it very briefly in the sense of how you're going to attend the interview. So as I told you, it's a formal communication. So the third phase is we are attending or preparing for interview. When you're preparing for interview, there are different what phases are there. Our self-introductions there, our greeting is there, and our body gestures there,
and our attire, the grooming attire is there, the formal dress, and our face, say eye contact, and the movements of the head, smiley face, and our confidence level, how you're sitting, your sitting posture, and any kind of negative justice coming from you by talking to say others. And if you're neglecting, if there is any group of interviewers, one or two, three people there, one is a girl, lady, one is a man, and lady are asking questions, you just look at her and speaking only that alert and avoid man, ego will work out. And all this process we can just briefly going to explain to you. So once again, I tell you, interview is a formal communication, a structured communication. The more you practice, the more you perfect. So you'll be given a fraction of seconds to create a good impression on this. That may be a smile or maybe a permission that you're taking. Excuse me, good morning, may I? That may be a sound, or maybe your say way of say, entering the room, maybe your dress code, anything, or your smile, your nodding head, or the way you introduce yourself, anything, because you will be given fraction of seconds to create good impression. So this is a very crucial piece. If you can create a good impression at the beginning, that impression will say persist, continuing say throughout this interview, it will be there. That best impression is the so first impression, the best impressions. Always to the interview room, you just if the door is closed, knock only one or two times you can knock and slowly open, take permission. Excuse me, may I? When you enter, there is a lady, there is a man sitting, and according to our tradition, ladies are first. So you address a lady, good morning, ma'am, good morning, sir. Sometimes they won't respond. They're just looking at you and watching your body, just your confidence level, your tension, your worry, everything they may be checking. So you don't get upset, don't get tense. Simply look at them by keeping your eye contact positively and spread your lips over there. So when you spread your lips over there, definitely they feel you have a confidence. Then let's say, okay, take your seat or have your seat. When you got that information, thank you, ma'am, thank you, sir. So sit comfortably. When you sit, the sit is straight, right? Because we have a sciatica way. So keep your say confidence level of sitting over there straight, pull little bit back and little bit lean forward. Don't lean too much. And look at both person. They may start with a very friendly talk, vary from how did you reach, how do you feel? A lot of simple questions will be there. After that, okay, gentlemen, can you say something about you? Self-introduction. So most of people, what they're doing, I don't know, you're checking your ChatGPT, Uncle, Google, Angie, or your some other AI supporting hand, and by heart a certain script. So when you by heart a certain script, what really happened? You cannot bring your emotions, your feelings, your taste, and actually you're speaking what AI give to you, or ChatGPT ING give it to you, Google Uncle give it to you. So your language, your feelings, your words, nothing will be there. Of course, you can use this particular site for reference, but things finally come from you. That's from your heart, from your soul, because you're going to make introduction English language. English language is a language of emotion. This is a language of expression, language of feeling. We don't want spoken English over there. We need genuine language. Genuine language, if you want to bring it out, you have to practice and you have to speak continuously. Then it will come over there. So here, when you make a self-introduction, you just start with where, say, where you're from, what you have completed, what are you doing now. So in the self-introduction, always keeping in mind, is a story about you. Beautiful story. So there, you are a storyteller and be a wonderful actor in front of the interview. A storyteller can take the listener into any other world, unexplored or in a say unknown world of thinking, thoughts or experience the person will be taken to. So you can take, if you have a voice modulation, if you have such an emotional tone and articulation, you can be a best storyteller about yourself. So there the point is your name, where are you from, what you have completed, what are you doing now. Next, you can talk about your interest.
Next, you can talk about your area of say your real skills, and you can talk about your strength. So skills maximum three you can speak of, and the strength maximum three you can speak of, and a area of interest you can talk about accounts or a finance analyst, or so the kind of whatever the profile you can add over the area of interest. Then skills you can add problem solving skills, critical thinking skills, and conflict management. Strength you can say positive thing, strong empathy, and amazing listening skills that you can add. That up to you. So next you can speak about if you are interested in hobbies. Hobbies don't say listening to music, watching movies, and reading books. Absolutely nonsense. Say your hobbies: music, sports, or movies. Don't shop. Then you will able to speak these things. So point once again, I remind you your name, where are you from, what you have completed, what you're doing currently, and your interest and your skills, your strength, and your hobbies and other areas. So see why you are different and why you search in this particular as a profile, and this profile, what kind of energy will give to you, what kind of prospects will give to you, all the things you can speak. And when you speak, the person should feel he listening to your beautiful stories. And listening is an amazing presentation. And this is a wonderful articulation from the candidate sitting in front of me. Each and every word should create impact to the listener or your interviewer. You are the right candidate for the industry. And that way you'll have to speak. When you speak about the skills and talents and your strength, you think from the side of industry. What kind of a sort of candidate industries are looking for? എങ്ങനെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ലുക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഇത് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വർത്ത് ആയിരിക്കും, അവരുടെ സ്കിൽസ് റിയലി വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ്, വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഈസി അല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത്, ഒരു സ്കിപ്പിന്റെ പിറകെ പോയിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രേസസ്, ഇഡിയംസ്, വേർഡ്സ്, ലിങ്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, അത് കോപ്പി ചെയ്യാം. Then create your own stories because this is your stories. So when you make this self introduction, your noddy head, eye contact, smiley face, movements of the hands, because hands is a wonderful tool for communication. So when you speak while you're looking each other, by using these hands, definitely you can create an amazing influence in our candidate. So your movements of the hands shows your confidence. You should be able to speak properly. Your amazing presenter. All these kind of feelings you can create in the mind of listeners. And let's speak about a family, that is you, because they want to know your skills, talent, qualification. If you have experience, if you have anything, say teamwork feeling, that you can speak about, you are a great team player. Or if you have leadership qualities, you can speak about the leadership qualities. If you get an award, rewards, or any kind of achievements, experience that moment. Sometimes you might be selected as a best performer, that you can add and speak. And you can also speak about the conflict management. You can speak about emotional conscience. You can speak about your problem solving skills. And you can speak why you feel different from others, and all the things you can speak. The self introduction, actually don't think you will get such a lengthy time to space it, introduce yourself. But if you practice 3 to 5 minutes continuously, you can speak 1 minute or 1 second or 3 seconds as the company giving you a time. So that is the nature of self introduction. Minimum you'll have to practice 5 minutes, so 3 to 5 minutes. You can use video resume. You can use so with the help of your family members, brothers, sisters, or whoever to home. Record your voice when you speak and make your self introduction.
The more you practice, the more you perfect. Continuously speak about you. When you speak or continuously practice the self-introduction, what will happen over there? Later you feel the flow coming. You can add any word. You can connect any phrases. You can speak anything over there. What the company looking for, your presentation skill, your little bit of content, that means knowledge, and your, say, your real attitude towards the professionalism, and your body gestures, and your communication skills. Communication skill, through communication, what we doing? Convince the person, I am the right candidate, I am the right, each and every word phrase നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും interviewer should feel that you are the right person. So my dear friends, practice very well every time, because it's your life. Your life is your responsibility. You can't blame anybody. You can't blame your system. You can't blame education institutions. You can't blame society. Blame yourself, because how many hours you utilize for your development, how much you are concerned about your future, how serious about your job and career and future life. You just think very seriously, because we can't say we don't have a job. Jobs are plenty, and opportunities are inexplicable, innumerable. Open your eyes and see that one. And how you are going to, say, polish your skills and talent depends on you can enter into this particular amazing world. So change in the sense today onwards. You just feel that you want to develop yourself through this way. And interview, you always, I told you, before enter the room, you have to knock only one or two knock only, don't more than that. Take a permission, sit straight. When they're asking for resume, stand and give it say your both hands. Then don't make a noise. Yeah, don't use it. That's the informal colloquial language. So you say, yes, sir. Sir, obvious, sir. This can lingers you can use. Suppose you can't hear properly. Excuse me. Sorry, sir. I missed it. Come again. Could you repeat? This kind of phrases you can use. Don't say Malayali, actually, you know that. Would you like to have a cup of tea? Eh? This kind of sound you always making, right? So we have an opportunity in Chennai. When one comes and would you like to work over there? Don't make such a sound with your lips. And of course, whenever they're asking question, don't rub your nose with a hand that show you are totally restless, you're lacking confidence, you cannot say face the people, and this kind of signal or kind of sign will be passing to the interview. And when there are certain people speaking, they do like this. Why did I do it? I cannot keep my eye contact properly, and I'm missing my eye contact. I have a lot of problems. So don't do that. Suppose someone asking question, you're looking somewhere up and try to think. You don't know answer. You're going to manipulate the answer. You're going to create answer. So if you don't know, say very frankly, sorry, sir, I don't know. You can say very frankly, because they never expect that you know everything under sky and above the sky. This is this is a human being. That's quite natural. Openly say, sorry, sir, I don't know. So because that they appreciate, because that's open mind, show that. And when they're speaking, when they are asking, you nod your head, right? Yes, ma'am. Sir, definitely, sir. You're right, sir. Very nice to hear. Really wonderful. Those are things. See, this is a kind of things. Asking a lot of question, how you feel different from others, and why you choose this particular company. Why do you want to join with us? And if you join, what kind of a different thing can you do for us that other people cannot do? And what kind of conflict manager do you have? And if there is a conflict between your colleague, how do you solve it? And suppose one customer comes and is speaking unnecessary words to you, how do you manage? Many questions will be there, because behavioral questions there, HR questions there, and your say profile related questions will be there. So you are you must be familiar with all these questions and answers. Answers should not by heart. You can collect certain words and phrases, speak the way you like with emotions and feelings. So you will be a highly, say, demanded person over there. And one more thing is that
Finally asking all these questions, they will ask, what is your expected salary? Nowadays, no one asks, but suppose if you they ask a question, what is the expected salary? You can use diplomatic, sir. I believe my skills, talent, education, my qualification, and experience. Apart from all, I believe the reputation of the organization. They are rich and highly esteemed and trustable organization. So I hope and believe that my salary will be matched with it. So you can give the same stick back to the person, back to the interviewer. Again, the interviewer say, say one you can say any figure, such a negotiable, because you're ready to negotiate as a fresher. You want to get an entry, that's a short-term goal. And from there, get an entry, a long-term goal, reach the top level of the company, or I'll say some other performing, say, chair, performing platform. That will be your long-term goal. That you can decide. So one more question that finally, when they finish the interview, they're asking you, dear friend, would you like to ask anything to us? So if you don't mind, if I am selected, this is immediate joining. So will I get a time? If the person say, no, it's an immediate joining, that means 99% you are selected. Or if the person say, no, don't worry, we will let you know, means, or will inform you, means 50-50 chance. That's a diplomatic way. When you finish your interview, when you finish this talk, you collect back your certificate, everything from the concerned person, and express your gratitude. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I really enjoyed this section. This is the first time I have this amazing experience in front of both of you. I really say enjoy. Thank you for this giving us say it's very wonderful time with you, ma'am. Happy day, both of you. Well, this way you can don't give your hand unless until you get any sign from that particular person. So otherwise, don't give your hand and don't ask, may I sit? Don't pull the chair, right? And the attire I'll speak, please buy one branded shirt. If the shirt is a light color, pant must be dark color. And pant is light color, shirt must be dark. And you can wear belt, belt is a black, shoe must be black. And belt is brown, shoe must be say brown. And you say polish properly and trim your hair. Say please don't follow what your new so-called new gen. Now hurly hover here and keeping your hair each and every time. You are not able to use your comb. Please use your comb, gel your hair properly. Then only because the first impression you are going to give. The attire is one of the elements of your personality. Whatever there, maybe the personality, internal, external, both elements. The external elements is your attire, the say the dress that you wear. So by that one, for girls or ladies, they recommend you can wear the shirts and pants or your say Salma, whatever they, and trim your hair very neat and clean and tie up. Suppose you untie your hair, what will happen? There is a nature of speaking like this. Of course, sometimes you take a hair and speak, or certain ladies have in nature, smell and throw it back, or put a hair in front of you. Please don't do that. Ensure you tie your hair very nice and neat and keep. You can use your foundation, makeup, and all the things mildly. When you use your lipsticks, that should be a very mild color. Don't use very dark and penetrating color. It will create an awkward feeling in the interview. And when you enter the interview, especially women, ensure your dress is pinned properly, neat and clean. And don't use your shoes not more than half inch. If you use more than half inch, when you walk, there is a sound and the body gesture will be like this. Right? Zigzags the way you will be walking. So avoid this one. And see, when you talk, your kind of foundation use melting or something, kind of pasty feeling will be there. Don't touch your face and all the things, say with your hands. That also shows kind of negative gestures. And please avoid all and don't rub your hand when you speak, and don't hold your ear when you speak. Don't stand like this. That means that it shows yeah, you are kind of a hiding person, never ready to disclose yourself, never ready to open yourself. Egocentric one, negative egocentric one, kind of say signal sign will be passing to the concerned people.
Please avoid that one. So all this, the way of walking, sitting, talking, wearing formal attire, everything you have to practice right now. If you are looking for an industry, I already told you, self-introduction is a kind of a storytelling, and along with understand industry, prepare the question regarding the industries. So well know about, so when they start, what do you know about the company? If you speak spontaneously, fluently, or without any hint, then any wonder, astonished, immediately you'll get offer letter. No doubt. You can say, sorry, I don't want to join, I will join later. Then the interviewer say, no doubt. You can join later. You take your own time. How many days you need? They will ask questions. Because you create demand to them. That's a marketing person. You are the candidate must be a beautiful marketing executive because you market yourself. If you want to market yourself, you should understand who you are, what you are, what is your ambition, what is your dream. For your dream, is it connected with the reality, connected with your personality, connected with your knowledge, connected with your inner, say, thoughts and your inner passion? Then only that dream will be fulfilled. Once again, telling you, everyone has more than enough skills and talent. If you are ready to polish your skills and talent, no doubt, my dear, you will reach your desired and dream job. For which, what we need? Determination. How do you determine? Understand yourself first. Then you can take a determination. That determination will take into any other world. We say, I lacking luck and it's my fate. Absolutely nonsense. Fate and your unlucky created by you, not from the God, not from the universe. So you, if you are ready to do these things, no doubt, talents in perspective, very discern, serene, develop, and a growth and achievements will be there. You can say achieve anything in the world. For which what we need? Positive determination, positive attitude. Today always say, I'm going to practice my self-knowledge, I'm going to practice my skills, I'm going to practice my attitude, I'm going to practice my personality, and I'm going to practice my knowledge level. I'm going to refer different article, journal, everything regarding finance and all things. I am going to search because every company on the street, they're searching for right candidate, and the way you speaking, moving, talking, everything reflect your professionalism. So professionalism is a very important factor. And if you develop such a professionalism, you will be the highly demanded candidate in the job market. No doubt. So tomorrow, so when you step into one organization by practice the things which I told you, if you practice, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി practice ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോവുകയാണെങ്കിൽ, no doubt, my dear friends, you will be in the inside the organization within no time. So practice today onwards. And as I told you, practice, sort, analyze continuously. And every day, if it's possible, you can buy one book, logbook, in which you can write over the cover of the book. On the cover of the book, you write my song. Every day, you just observe that one, write something about you, and you just write down your weakness. And each time you practice how to overcome the weakness, then you tick it, overcame, overcame, overcame. So then you feel you are something different. You are actually unique person with a rare quality and skills. Each human being is like this. So you have such an amazing quality. For with which, with the permissions, if you have a doubt, anything, you can ask me now regarding this interview. I hope you understand a little bit. And again, I'd like to meet you later. No doubt, these things, this way that which I explained to you, if you are ready to practice, you will be there. For which our communication, personality, and knowledge about the industry, and knowledge about you, and practice your self-introduction, practice questions and answers about the things that you're going to sell over there. Maybe your, say, strength, maybe what you know about the industry, why you are different from others, why should we hire you, and if you are hired, what the benefit company going to have, and many people standing outside, why you why you appoint you, and suppose if you are appointed, how long will you be with us? A lot of persons are there. And again, I remind you, maybe you get only 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes. But if you speak well,
they are very much happy to speak to you continuously. So they will take around 30 minutes or they will take around 20 minutes, at least 15 minutes they'll take. If you speak very confidently, speak with the and enthusiastically, speak with a positive spirit, because they're looking for such kind of candidate. So definitely, if you practice this one, along with try to develop your language, self-introduction. We need a language twist. In the case, especially English language. Again, I remind you, we don't want spoken English. Spoken English is absolutely nonsensical language. We need genuine. If you can develop 4 modules: reading, writing, speaking, listening. If you can develop, the amazing change will be there. And no doubt, my dear friends, you'll be a highly demanded person in the job market. It's my 100% guarantee if you practice these words. And now, if you have any doubt, please ask me. Hello, sir. Hello? Yeah, sure, sir. Anybody have any doubt, please let them ask us. ഇനിയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം. മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Please unmute and speak. Yeah. ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് Please be free, because this is a nature of another nature of Malayali. We are not going to ask a doubt. We are not raising any foolishness, any foolish questions, anything. Say that's a great thing. So please unmute and ask questions. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും ഒന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം മലയാളിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. They don't have any doubt. ഒന്ന് ചോദിക്കില്ല, കൈ ഉയർത്തില്ല, അവർക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല, ഡിബേറ്റ് ഇല്ല, ഷെയറിംഗ് നോളേജ് ഇല്ല. നിങ്ങളെ നിങ്ങളാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. അഫ്ലഹാണ്. അഫ്ല സംസാരിച്ചോളൂ. നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ പേഴ്സണലി ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. അഫ്ല ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അഫ്ലഹിന്റെ വോയിസ് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തോളൂ അഫ്ല. ഇതുവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അഫ്ലഹിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. അഫ്ല CMA CCA സ്റ്റുഡന്റോ മറ്റോ ആണോ? എന്താണ് അഫ്ലഹിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഐ തിങ്ക് നന്ദന ഈസ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഫ്ല പോയോ? അഫ്ലഹിനെ Afla, I think he muted. Afla, please. So am I audible now? Yeah, audible. Please. Yes. So ഞാൻ ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് ആണ്. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആസ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഗർ സാർ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നില്ല? സാർ, ആസ് എ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഗർ സാർ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലി ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇന്ത്യയില് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം.
ഓൾറെഡി ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ റെഡിമെയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഫോറിനേഴ്സ് അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രസന്റബിലിറ്റിയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നത്, നിങ്ങളെ ഹോം ടൗൺ എന്താണ്, ഇപ്പോ എവിടെയാണ് ഹോം ടൗൺ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോം ടൗൺ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോം ടൗണിനെ കുറിച്ച് 1-2 വേർഡ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, അത് മാത്രം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്ലീസിബിലിറ്റി, നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈല്, പിന്നെ ചെറിയൊരു ന്യൂട്രൽ ആക്സെന്റ്, MTI ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റോ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ അവർ നോക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നോളജ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും. ഏറ്റവും ഈസിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ അനാവശ്യ ക്വസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ വെരി ഈസി. അവരെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എസ്പെഷ്യലി ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂസ്, അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ട ലെങ്തി സെന്റൻസസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. പക്ഷെ ആ ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് 1-2-3 സെന്റൻസിൽ സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ സർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് തരുമോ? ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സമയം സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഫ്ലാന്റെ ഹോം ടൗൺ എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കാലിക്കറ്റ്, I'm from Calicut, in Kerala. It's a really wonderful city, the land of culture, tradition, and rich heritage. It has kind of great things. Recently, Calicut added with a literary forum. So now it's a land of literature also. Only few sentences. So I am very proud about my hometown, and I just feel so proud to belong to that area. Enough. So when you speak these words, they feel your communication skills, your presentation style, your neutral accent. There is no time, nothing there. Okay, thank you, sir. If I tell you, right, there are a lot of vacancies there. If you visit the freshers opening for finance area, I don't know what is your background. Sir, definitely. I am pursuing my CMA right now. I'm a final student. Okay. You just do one thing. You just go to Google and type the entry level job in finance in a European country. Plenty of site will open. Right? You can register, but you need a ATS resume, not like a resume that we are preparing now. ATS resume nothing. ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസ്യൂമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ATS റെസ്യൂമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട്, പക്ഷെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ഭാഗത്തൊരു നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം AI ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹ്യൂമൻ അല്ല. Okay, sir. Okay, thank you, Afnu. And I really appreciate your doubt, and all the best for your future. Definitely, we will meet again there somewhere in the international world, right? Thank you so much, sir. Okay, great, Afla. Great you took initiation and asked the first question. എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതന്നെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നീ എടുത്തൊരു എഫേർട്ട് അത് നിനക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഓൾസോ യു ആർ എ CMA ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻറ്. ഹോപ്പ് യു വിൽ ക്ലിയർ CMA സൂൺ. ഓക്കെ സാർ, ഷഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷഹീന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് റീഡ് ചെയ്യാം. Hello sir, how can I answer the following? Previous CTC, expected salary, is it negotiable? Question. How should keep my body gesture, especially hand എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, hand. How should I answer questions? Which answer I don't know. I think അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. സാലറിന്റെ കാര്യം, സാലറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാലന്റ്, സ്കില്ല്, നമ്മളെ ക്വാളിറ്റീസ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്റെ സാലറി, പിന്നെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ സാലറി വുഡ് ബി മാച്ച് വിത്ത് ഇറ്റ്. പിന്നെയും നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിഗർ പറയും, അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിഗർ കുറയാത്തത് നല്ലതല്ലേ? കുറയാൻ പാടില്ല. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ്, നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി, നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടും. നമുക്കൊരു ഫിഗർ നമുക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സാക്ട്ലി സാർ. പിന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ്, ഹാൻഡ് ഓവറായിട്ട് ചെയ്യാം. വളരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾ സംസാരത്തിന്റെ ആ ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് മൂവ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ അകത്ത് ഒരു 97%, 97% ജസ്റ്റസ് മാത്രമാണ്. 7% നമ്മുടെ ഗ്രാമറും വേർഡ്സ്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay. Okay, Shaheen, hope he has answered your query. Any other query before we can conclude from our side? Any others want to? സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു ആ CMA ഫൈനലിസ്റ്റ് ആണ്. ആ അപ്പൊ ഒരു പറയൂ, ഈ എന്താ കരിയർ പേരെന്തായിരുന്നു? ഗ്യാപ്പ്, എന്റെ പേര് ഷെഫീഖ എന്നാണ്. ആ ഞാൻ CMA ഓക്കെ, ഓക്കെ ഫൈനൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാഷാ ഓക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കുറച്ച് ടൈം ഓക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരിടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്? മാം അത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള റീസൺ വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ലിങ്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോബിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, കമ്പനി എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് റോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ പ്രൊഫൈലാണ് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനി അതിൽ ഹാപ്പി ആണോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂറിങ് ടൈം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്കില്ല് ലേൺ ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ ഡെവലപ്പിലേക്ക് എത്തി, നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ഹലോ മാം. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻസർ ഷഫീഖ? ജസ്റ്റ് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാമോ? ഓഡിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യെസ് ബ്രേക്ക് വന്നത്? ആ ബ്രേക്ക് അത് ഷഫീഖ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ. നേരത്തെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഷഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ, CMA USA ആണ് ഓ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഗ്രേറ്റ്. പറയുന്നത്. ആ ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. പിന്നെ ഷഫീഖാന്റെ കേസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണോ നിങ്ങളുടെ റീസൺ അത് നമ്മൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് അത് കാര്യം പറയാം. കറക്റ്റ് അങ്ങ് പറയാം. അത് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി റീസൺ ആകാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠനത്തിന്റെ ഓ റീസൺ ആകാം. ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആകും അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹോണസ്റ്റി അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ആ പുള്ളിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. പുള്ളി ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആ വർക്ക് അതെ എക്സ്പീരിയൻസും അതെ. അതിലെ പെർഫോമൻസും യാ എന്താ റോൾ എന്നൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഈവൺ ഇപ്പം ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ജോബിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആസ് ഓഫ് നോ ജോബിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക്. ഇപ്പൊ കറന്റ് ഷീസ് വർക്കിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഗുഡ് ഗുഡ്. Okay, anyone else you want to ask question? Kindly unmute and please ask the question. Anyone else want to speak up? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഹിത എന്ന ആള് Okay. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ നെർവസ് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം? Okay. Okay. So it's a simple. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ? നമ്മോട് സംസാരിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഹൂ ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എനിമി ഓഫ് അവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എനിമി അവർ സെൽസ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എനിമി നമ്മളാണ്. നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ടും നമ്മളാണ്. ഈ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടോട് തന്നെ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കാം, നിങ്ങളെ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാം. ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക, ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ഇനി ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇത് വെറുതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ റൂമിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പേഴ്സണലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ നല്ല പോസിറ്റീവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്കുള്ള ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഒരു 90% നെഗറ്റീവ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളാണ്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഒരു കരിയറിൽ ഇങ്ങനെ എത്തണം, ഇത് നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇതാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സംസാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, അവരെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി താല്പര്യം വരും. നിങ്ങൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും. പറയാതെ നിങ്ങൾ നെർവസ്നെസ് മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇതിലാദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് നെർവസ്നെസ് റീസൺ. ആരെയും മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ, ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ, നോളജ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ, ഇതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. Okay. I think that was well answered, sir. Anyone else want to ask any question or Sanshir, is there any question pending in the chat box? Okay. Yeah, Shafiqa has told her thanks. Yeah, I think it has boosted her confidence maybe. Yeah, ഇതാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ട്രൈ ടു യൂട്ടിലൈസ്. കാരണം ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് മേക്സ് ബിഗ് ചേഞ്ചസ്.
വേറെ എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ before sir is leaving? Maybe last few questions or last question. Anyone else want to ask? Oh, okay. Nantana is asking me. She is unable to unmute. Okay. She's asking me. Okay. Okay. I will pass the question, Nandana. Uh, how can we manage a question which is a little tricky, but we can't stay? I don't know. So if it's a tricky question, Good question. you try Good to, question, Nandana. yeah, it's a tricky question. You try to recognize the tone and taste of the questions. And Okay. you can answer diplomatically. Yeah. Diplomatic, if you, instead of saying, I don't know, you can say diplomatically, because the person shouldn't feel that is a kind of foolish answer. And you also should not feel lack of confidence in the answer. Diplomatic way. For example, they're asking, there are a lot of people waiting there outside the queue. Why should we take you or hire you? So definitely I believe myself. My quality, my skills, my talent, my result-oriented attitude, positive feelings, and a strong empathy and amazing listening skills. Of course, when I analyze myself, I'm entirely different from all people because I practice different every day, for which I got a lot of appreciation, a lot of supporting hand from others. So previous industry, when I working over there, I got a great reward for this, and they also really regard me as an inevitable indispensable part of the organization. So that's why I'm telling you, once I'm joining, you cannot think of some other options, because I will be the very indispensable, unavoidable part of your organization. That way you can speak diplomatically. Yeah. Also, she's asking, sir, can you tell few words about resume or CV? She's asking. Okay. Resume actually, say now 8 years of format. The beginning of the resume, I just briefly, you write your name, just below the name, you write your, say, email ID and mobile number. Then, if you're an experienced person, your profile, about you, or you're a fresher, you write a career objective. Why you're searching this particular job? Career objective, maximum 3 or 4 lines you can write. After that, your education qualification. When you put your education qualification, first what you're doing now, second what you finish last, then say after say before that what you did. That way, categorically you have to do it. And if there is a work experience, you can work experience second one, or any professional qualification below professional qualification. After that, your strength and skills. So you can divide a page here and there. Your strength, 3 strength you can mention. Your skill, 3 skill you can mention, and 3 area of interest. Then you just come back to if there are achievements or rewards, anything you got, you can add that to one. And finally, personal profile. The personal profile, you just write over there your father's name, ODB, your gender, and your communication address, detailed communication address. After, next say, column you write hobbies. Hobbies, again, I remind you, don't write listening music, watching movie. Instead, movie, books, sports, whatever there. Minimum 3 you can mention over there. Next, you write languages now. Also, you can write, say, simple English, Malayalam, Hindi, Tamil, one by a bullet point you can write. Then you can write your nationality. No need of religion nowadays. Don't make anything because there is no religion in the present world. And one more thing is that don't make any declaration. Declaration only application for the government job. Your resume, don't put any kind of declaration. For experienced people, this is a CV, and freshers is a resume. Resume should not overrun more than 1.5 page. Minimum it should be 1 page or 1.5 page. CV you can add any more pages because you have more experience, more profile, more detail will be your role and responsibility. Here resume only 1 page or 1.5 page minimum. This is a for freshers. And if you're an experienced person, again remind the top you can mention about you or about me or profile. Okay, and nowadays they're following ATS form, AIR form. If you go to Google, the format will be there. Don't go to Google, sorry, don't go to any cafe. They're charging so high, 400, 500. You can make a resume yourself with a alpha for one computer. And if you have an expert in a Word format or Excel, whatever they, you can do it. Okay, sir, Okay. that was also a good answering. And again, we have one more interesting question. I think
Session is Okay. going very really interesting. She's asking me, Okay. sir, I left my previous company because of low salary. If I Okay. say that as my reason for leaving the previous company during interview, would it be seem like I'm bad mouthing my previous company? Very No, nice no. question. Please, great questions. Please Yeah, don't say great no. question. Yeah, don't say I'm no really happy with the salary. quality of questions that are coming up actually. Exactly. So it is a very, I appreciate the question. In fact, don't say I just leaving the industry because of a low salary. You can say personal, for personal interest or personal matter. I'm also looking for a little bit great exposure where I can utilize my rich talent and skills much more deeply. That's why I'm leaving this my previous organization. Don't speak a single word against the organization. It's absolutely Oh. negative traits and it will sack you immediately. മുന്നേയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് That's it. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്റെ സ്കില്ലും ടാലന്റും എനിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽ. എന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ അല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് കമ്പനിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാനലിൽ ഒരിക്കലും പറയരുത് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഇല്ലില്ല, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സിംഗിൾ സ്പേസ് വേർഡ് തന്നെ പോലും പറയുമ്പോൾ പറയരുത്. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് പോലും പറയാൻ പാടില്ല. എനിവേ നമുക്കതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ, മോർ ദാൻ മണി. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മൾ ഈവൻ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത സാലറി ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ആ സ്കില്ലാണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിവേ, ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻസേർഡ്. ഐ തിങ്ക് ടൈം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. സോ എനി അതർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും വന്നു. I think that's it. So I think we can conclude, and it was a very, very informative session and very interactive sessions also. And great that it went really well. And participants almost എല്ലാവരും അവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Also very informative actually. So I would like to thank Rajeevan sir for giving us an insight. അത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. And also those who are staying back, just a few words before conclusion. Like if